ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సింగపూర్లో ఉన్న చాంగి ఎయిర్పోర్ట్ టెర్మినల్ 2లో ఉన్నాం. ఇది మొన్ననే రెనోవేషన్ వర్క్స్ పూర్తయినాయి. సో ఇందులో చాలా అట్రాక్షన్స్ పెట్టారు కొత్తగా. సో ఇక్కడ మనకేంటంటే మనం ఇక్కడ కౌంటర్ వరకు రావచ్చు అనమాట. మనకు ఇండియాలో సెక్యూరిటీ రీజన్స్ వల్ల మనం లోపల దాకా వెళ్ళాం, కానీ ఇక్కడ లోపల కౌంటర్ వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట, విజిటర్స్ అంతా కూడా. సో ఇక్కడ విజిటర్స్ అయితే ఏముండయి, కేవలం లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళు మాత్రమే. అక్కడ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఉంటుంది, లోపలికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా ఏమేమి అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ముందు. సో ఇందులో మనకు మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి జలపాతం అన్నమాట. ఆర్టిఫిషియల్ జలపాతం. పెద్ద స్క్రీన్ పెట్టేసి ఒక 4 మీటర్ అనుకుంటా అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం. 4 మీటర్ స్క్రీన్తో మామూలుగా మనకు పైకి వెళ్ళి వాటర్ పడ్డట్టు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది బోటింగ్ చేసుకోవడానికి. సో చూడడానికి మనకు నిజంగా వాటర్ పడుతున్నట్టే ఉంటుంది. 4 మీటర్స్ అన్న 4 మీటర్స్ కాదు, నాకు తెలిసి ఒక 10 మీటర్స్ ఉండొచ్చు, 10 మీటర్స్ కంటే పైన. సో మొన్ననే ఈ మధ్య ఓపెన్ చేశారు ఇవన్నీ. ఒక 2 ఇయర్స్ దాకా రెనోవేషన్ చేసేది. జస్ట్ స్క్రీన్స్ ఇవన్నీ, వాటర్ కాదు. మనకు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినా కానీ మనకు వాటర్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట, కాకపోతే అవన్నీ స్క్రీన్స్ అన్నమాట. చూసారు కదా, అక్కడెక్కడ బండల పై నుంచి, బిల్డింగ్ పై నుంచి పడ్డట్టు కనిపిస్తుంది కదా. మామూలుగా ఐమాక్స్ థియేటర్లో చూసిన ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో బోర్డింగ్ కౌంటర్స్ ఇవన్నీ కొత్త. ఇవి ఇక్కడ మన బ్యాగ్ మీద ఎవడ దొరికిపోతాడు, మళ్ళీ ఇంత ఎవరు దొరికిపోతాడు కానీ. लेते हैं क्या क्या మనకు అక్కడ పక్షుల ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. పైన పక్షులు ఎగిరినట్టు. డిజిటల్ స్క్రీన్.